Sanje chodan zoje chona la chanjo bado dane japso dage janso jebe sonan je dola benje son do para sho sanje chodan zoje chona chanjo bado dane japso je dage janso jebe son dola benje son do para sho sanje chodan zoje chonal chanjo bado dane japso jen dage janso jebe so dola benje sanj do para sho sanje damje dewad deve jodan dembra joje donga na donga Jodan dawa juje donga mebe da damba da mendawa juje nyere jadan da enanya jembo la nep juru je panden zave lama rinpoche dage jewur beme den shola gaden jembe gone jesond Kuson tujeng odo zado so. So I will talk a little bit, continue other days. What do we talk about? There, other day I mentioned the Karmapas teachings. You know, certain he expressed teaching. And then I introduce this meaning of what he's saying, you know, because it's quite, when you, all the teachings are, we don't know how to link, then very difficult to get the essential meanings, you know. When you don't have this, then the result of practice is not so easy to reveal, you know, like we talk about we want to do, now we are Chandrisic practice, we want to do Chandrisic practice, and the main goal is, I want, through this practice, I want to achieve Dhammakaya, you know. So through the Chandrisic, Sambhogakaya, and then the support, and myself wanted to reveal same quality, like it as Chandrisic means like a direction of the Bodhisattvas. For this, we can do like literally like a prayer, like a visualization, mantra. But sudden, there's also like, for example, Pacific teachings from like a tradition from Kagyu and Nyingma. They have like we call Dhamma, you know. I don't know how to translate Dhamma. Yes, essential. Not really essential. It's a key instruction. Yes, key. Actually, it's oral instruction. Oral instruction. And then there's also Menga. This is a key instruction, you know. So this is not in a there is a Saraha, Metipa, and Telopa. They're written, but we don't understand, you know. That's the same problem with what Karmapa is saying. Sometimes things we don't understand. Many people say this. Teaching was good, but we don't understand. Yes or no, and this and that, you know. So now Pacific in because when you understood, there is some kind of we call realize or recognize your own Buddha nature, you know, like this. If in order to understand it, you have to do basic your practice. Otherwise, this meaning also doesn't come in your state of mind, you know. So they have this kind of conditions. Other day we talk about. So now other things are always we talk about the refer with the teachings.
like Gampopa's teaching, Buddha's teaching, like we are this line traditional. So then certain Indian Pandita's teaching, Pandita means like scholars, scholars, Bodhisattva also teaching. So, like for example, in Gampopa's teaching, they say like normal people, normal practitioners. First, he explained you have to deal with the ordinary Gyoshinyi, like ordinary teacher. Then there is a sentence also, if you don't go with the ordinary teacher, higher level of Bodhisattva was teaching, you don't get the meaning. Because when you hear this, usually we think we have no potential, no capacity, no kind of how you say karmic, but not like this. Actually, you don't have a base. So when we build up the base, then it's come to the meditation, then Chandrisic practice, visualization, then mantra. These are base. But base, then like instructions of, then you understand. But then if you don't know how to combine, even like Karmapa's teachings, we can, if you don't combine with your own practice, then again you are lost, If you know how to combine, then time of during your continued practice, then slowly you understand the meaning, Wir machen weiter mit dem, was wir die letzten Tage begonnen haben. Wir haben ja gesagt, dass viele die Belehrung von Karmapa nicht immer verstehen. Einige haben gesagt, dass wenn er Belehrung gibt, sie nicht genau verstehen, was er eigentlich sagen will. Und jetzt versuchen wir eben, eine Einführung zu geben in die Bedeutung dessen, was er sagt. Außerdem ist es oft so, dass wir nicht wissen, wie wir diese Belehrung mit unserer Praxis verbinden können. Es ist sehr schwierig für uns, wirklich die Essenz der Bedeutung dieser Belehrung zu bekommen oder zu verstehen. Und dann ist es natürlich auch nicht so einfach, dass unsere Praxis zu Resultaten führt. Wir praktizieren jetzt also zum Beispiel Chenrezig. Wir wollen diese Praxis machen und unser Hauptziel ist, dass wir durch diese Praxis letztendlich den Dhammakaya verwirklichen. Dadurch, dass wir Chenrezig praktizieren und Chenrezig eine Sambhogakaya-Form ist, haben wir hier eine Unterstützung für unsere Praxis und wir können uns dadurch als Sambhogakaya manifestieren. Das heißt, wir können dieselben Qualitäten wie Chenrezig manifestieren und gehen somit in Richtung der Bodhisattvas. Das machen wir, indem wir Gebete an ihn machen, visualisieren, das Mantra sprechen und so weiter. Jetzt gibt es aber auch noch spezifische Belehrungen in der Kagyu und auch in der Nyingma-Übertragungslinie. Da gibt es die sogenannten Damnak und Mennak. Damnak sind die mündlichen Unterweisungen und Mennak sind die Schlüsselanweisungen oder Schlüsselunterweisungen. Saraha, Maitripa und Tilopa haben ja bestimmte Texte geschrieben und wenn wir diese lesen, ist es nicht leicht für uns, diese zu verstehen. Genauso wie es nicht leicht für uns ist, Karmapa zu verstehen, wenn er spricht. Denn wenn wir sie verstehen würden, dann könnten wir unsere Buddha-Natur direkt erkennen oder verwirklichen. Aber um diese zu verwirklichen und um dieses Verständnis zu erlangen erst einmal, brauchen wir eine grundlegende Praxis. Und dadurch wird uns die Bedeutung auch klarer. Wir brauchen nicht nur die Praxis, sondern auch andere Bedingungen, die wir zu anderer Zeit schon besprochen haben. Und jetzt sagen wir ja immer, wir sollten uns auf die Belehrungen beziehen. Da sprechen wir von den Belehrungen von Gampopa, natürlich von Buddhas Belehrungen, also all den Lehrern, die in unserer Übertragungslinie stehen, auch verschiedene Panditas, das sind indische Gelehrte und natürlich auch bestimmte Belehrungen von Bodhisattvas. Und zum Beispiel erklärt Gampopa, dass wenn wir
ganz normale Praktizierende sind, dass wir erst einmal einen gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, Lehrer brauchen. Hier hat Rinpoche das Wort Geweshenyen benutzt für diesen Lehrer. Also es wird manchmal als spiritueller Freund übersetzt, handelt sich aber um Lehrer. Und wir brauchen also erst einmal den gewöhnlichen Lehrer, denn ansonsten ist es gar nicht möglich, dass wir die Belehrungen der Bodhisattvas verstehen, die schon auf hohen Ebenen sind und eben von dieser Ebene aus Belehrungen geben. Manchmal denken wir, okay, wir haben dieses Potenzial oder diese Fähigkeit oder auch das Karma nicht. Das stimmt nicht. Wir haben einfach nicht die Grundlage. Wenn wir diese Grundlage aufbauen, nämlich durch Meditation, durch Chenrezig-Praxis, Visualisieren, Mantra und so weiter, dann können wir diese Basis schaffen. Und diese Basis führt dann dazu, dass wir ein Verständnis entwickeln. Manchmal wissen wir aber nicht, wie wir jetzt zum Beispiel Karmapas Belehrungen mit unserer eigenen Praxis verbinden können und fühlen uns verloren. Und da ist es eben wichtig zu lernen, wie wir das verbinden, wie wir unsere Zeit für die Praxis verbinden und dann auch ein gewisses Verständnis entwickeln können. Talk about all the topics like we should think, Like, for example, when we do the Chenrezig practice, usually, not only Chenrezig, others also, but there is one term, we are following their terminology, we say all phenomena emptiness, like this comes often, all phenomena emptiness. So now my teacher says this, I try to do all phenomena emptiness, but I don't understand it exactly, But then I try. When you try, you fabricate emptiness. Not really emptiness, You just think empty, but it's not really. If you hit it, not empty, like this, like this. So I just try to show what Karmapa is saying and practice. Then Karmapa says, like for example, like this beam is wood, Maybe not wood, maybe there's a dust, dust, or maybe there's water, maybe not water, not dust. You remember like this, he's saying. Then we get confusion a little bit, what he means, like this. But actually, this, I'm saying wood, but our body also same, like similar. Then if you listen with the Buddha's teaching, like, how you call it, Pungpo, Pungpo means exactly same, like Sukchi Pungpo, start with the Pungpo of the form, Zuk is form, Pungpo is form. Then if you try to understanding, all this complicated theory, like a little bit disturbing, always thinking color and form and like this, So if you really try to see, this is no, this is yes, this is, like this, then actually there is water, there is a, earth, there is also like a kind of certain substance, all come to the Pungpo, but if dissolve, then there's nothing, Everything is particular and then nothing. So, like then if you combine with the Buddha's teaching,
combine it with the method of the meditation, combine it with what Karmapa is saying, because Karmapa showing something a little bit like shake you, you know. So combine all together. When you try to think, a little bit reflect, and slowly you understand what does mean is what Karmapa says. What does mean is how to develop emptiness, you know. So this emptiness we don't see immediately, but you have idea. We do slowly. Then through this you understand not only Zugchi Pumbo, then so on, Dushin, all the same. So then due to this, slowly you understanding how you have to focus with the all phenomena emptiness, you know, what exactly is saying. When you understood this, there's really reality there, you know. Sprechen wir darüber, welche Art von Denken es gut wäre zu entwickeln. Normalerweise, wenn wir Chenresig oder auch eine andere Praxis praktizieren, kommt ja immer der Ausdruck oder am Anfang dieser Satz, alle Phänomene erscheinen als Leerheit oder sind Leerheit. Und dann denken wir, okay, mein Lehrer sagt, alles ist Leerheit, dann versuche ich das jetzt mal. Aber wir verstehen eben nicht wirklich, was damit gemeint ist. Und wenn wir es versuchen, dann heißt es sowieso schon gleich, dass wir das fabrizieren, also künstlich herstellen. Und dann ist es nicht wirklich Leerheit, sondern es ist eben fabriziert oder wir denken das einfach nur. Denn wenn zum Beispiel uns jemand schlägt, dann erfahren wir das nicht als Leerheit. Es ist also keine wirkliche Erfahrung der Leerheit. Und jetzt versuchen wir ja zu verstehen, was Karmapa uns eben zum Beispiel sagt, eben auch bezüglich der Leerheit. Und er sagt zum Beispiel, und was er auch praktiziert, Sachen wie, ja, wenn ihr euch jetzt hier umschaut, da oben diese Holzbalken, ich glaube, er hat von Balken gesprochen, das ist Holz, aber eigentlich ist es Staub. Oder vielleicht ist es auch kein Staub, oder es ist vielleicht letztlich nur Wasser, aber vielleicht ist es weder das eine noch das andere. Vielleicht erinnert ihr euch, auf diese Weise spricht Karmapa manchmal und das kann zu einer leichten Verwirrung führen. Und wir sprechen nicht nur über Holz, sondern es geht eben auch zum Beispiel um unseren Körper. Buddha hat ja über die Pungpos gelehrt, die Skandhas, und das fängt mit dem Sukhi Pungpo an, mit dem Skandha der Form. Und da versuchen wir eben zu verstehen, was damit gemeint ist. Und manchmal stören uns diese komplizierten Theorien, wenn wir zum Beispiel hören, wir sollten uns fragen, ja, was ist der Körper eigentlich wirklich oder welche Farbe, welche Form und so weiter. Ihr erinnert euch, da gibt es diese Stelle, wo man so versucht, so analytisch zu meditieren. Und dann versuchen wir, das so zu denken. Das ist dies, das ist jenes und so weiter. Natürlich ist da Wasser oder Erde oder auch andere Substanzen. Aber letztlich ist es einfach nur Skandha, also Pungpo. Und wenn es sich auflöst, ist einfach nur nichts mehr da. Also alles besteht eigentlich nur aus kleinsten Partikeln. Und wenn es sich auflöst, ist das nicht mehr da, was wir als Wasser oder Erde gesehen haben. Wenn wir jetzt Buddhas Belehrungen, zum Beispiel über diese Punkte und die Meditationsmethoden kombinieren und dann noch Karmapas Belehrungen dazu nehmen, die uns ja ziemlich aufrütteln, wie ihr vielleicht gemerkt habt, und darüber nachdenken und reflektieren, dann kommen wir zu einem Verständnis und können die Bedeutung dessen, was Leerheit ist, auch langsam entwickeln. Diese Leerheit können wir nicht sofort erkennen, das bleibt erstmal eine Vorstellung, aber nach und nach können wir zu einem Verständnis kommen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Skandha der Form, sondern auch auf alle anderen Skandhas. Und so können wir schließlich zu einem Verständnis kommen, wie wir uns darauf ausrichten können, dass alle Phänomene Leerheit sind, so wie es eben in den Texten gesagt wird. Und dann verstehen wir auch, was genau damit gemeint ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird es auch zu einer Form von Wirklichkeit für uns. Dann verstehen wir, dass es eine Wirklichkeit hat.
So now, if I say one thing, doesn't you still you don't get, but if you a little bit like think this topic, of course you do practice. If you don't do practice, also this topic cannot up. I think. So when you do practice, you try. Then, in order to like example, I try to all phenomena emptiness and myself presence of your own Buddha nature quality or genericity. So then you try, but then how to do? What does it mean? Because why? Because then how come emptiness? I have body like this, just like manipulate myself, But if you know this way, then it's not manipulating. Like for example, if you understand all the composition, then like you are not blood, you're not skin, you are not bone, like this, like this kind of things makes slowly you understand, But then this is like a way to introduce. Doing this, what is a result, what effect? Main important is your understanding, like in the Mahamudra, in special Gampopa's teachings, they talk about you look at your mind. Your mind is first you look at your mind, search where is the mind. Very difficult to find. But then if you look, there is nothing. But when you really look, there is something. I'm here. There is not mind is not exist. It is exist. But who is this? What is this? Who I am? I am is just like Mark, but I'm not really my name. But then, like name, like a kind of identified it. But no. So there is two things. One is delicate. Then fabricate yourself. There is nothing. This makes another problem. Then another, if you have background teaching like what we talk about, refer a little bit, then you can see I'm not there, but I exist also. Very reason why I perceive everything. Then it's a clear emptiness, So clear emptiness, slowly you understanding, this is my mind. This not like it should cannot not so easy as like showing the pictures or showing the word. You have to kind of understand by yourself. In order to understand of it by yourself, first you need a few reference. Reference of the aggregates, reference of the, like the practice, like Chandresi or meditation, whatever practice. Then, in order to this references, get clear, we talk about very helpful, like specific instructions, like Menga or Dhamma. This is another terminology. So, through this, then slowly, more or less, you are understanding my how you say, my mind is a clear emptiness, still like you see clear emptiness, but still ordinary myself, A lot of emotions can rise, lot of things, like this. But then there add with the idea of the compassion. I mean, how to use, I don't know exactly how to use this way. But this is a term in a practice called Tongni Nyingje. Tongni means emptiness. Nyingje means with compassion. The combination of the compassion, emptiness together, then develop the wisdom, Yeshe. Yeshe means wisdom, I think. So, develop your quality of the Buddha nature, This is a quality of Buddha nature. So then, other day we talk about refer with the Kamala Shila's teaching.
you can meditate, but before meditation, there is a protection. Meditation, like develop your mind, state of mind, get clear and power. But if you don't have protection, then depends of the depends on conditions. Can go right way, can do wrong way, but more or less our tendency is like a worldly tendency we have. So this direction can go. So in order to prevent this direction, then we start with the habit and start and the familiar try to make familiar of the compassion and the bodhicitta, Wenn Rinpoche jetzt etwas sagt, dann verstehen wir das ja nicht unbedingt gleich. Aber wir denken eben über diese Themen nach und natürlich praktizieren wir. Wenn wir nicht praktizieren, dann können wir diese Themen auch nicht verstehen. Aber wir praktizieren und versuchen es. Und dann gibt es zum Beispiel eben diese Erklärung darüber, dass alle Phänomene Leerheit sind. Und dennoch sind wir präsent. Wir sind präsent in unserer eigenen Buddha-Natur, in den Qualitäten dieser Buddha-Natur oder als Chenresik. Also wir versuchen das, am Anfang der Praxis zu sagen, alle Phänomene sind Leerheit und dennoch ist da unsere Präsenz in diesen Qualitäten. Aber wie sollen wir das eigentlich genau machen oder was bedeutet das eigentlich? Diese Frage kann aufkommen. Und wie kann das sein, dass alles Leerheit ist? Ich habe doch einen Körper, ich bin doch da. Manipulieren wir uns jetzt selbst, da irgendwas zu denken? Nein, es ist keine Manipulation. Es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln. Und wenn wir eben diese Informationen auch darüber haben, das ist sehr wichtig. Da ist es wichtig, auch zu verstehen, dass wir ja aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt sind, aber dass wir nicht nur unser Blut, unsere Knochen, unsere Haut sind. Wenn wir das verstehen, dass eben wir zusammengesetzt sind aus diesen Dingen, aber das nicht eigentlich wir sind, dann kommen wir zu einem Verständnis. Und das ist die Art und Weise, wie das eingeführt wird. Was ist das Resultat oder die Auswirkung von diesem Verständnis, dass alle Dinge zusammengesetzt sind? Der Hauptpunkt hierbei ist das, was im Mahamudra erklärt wird, ganz besonders von Gampopa. Wenn wir erst einmal unseren Geist anschauen, dann suchen wir ja, wo ist eigentlich dieser Geist? Ist der zum Beispiel im Körper und so weiter? Und das ist schwierig, ihn zu finden, denn wenn wir hinschauen, dann sehen wir ja nichts. Wir können diesen Geist nicht herauszeigen und sagen, hier ist dieser Geist. Und dann schauen wir wieder hin und wir sehen, aber trotzdem ist da irgendetwas, denn ich bin ja da. Also man kann nicht sagen, dass der Geist nicht existiert. Und existiert er denn? Ja, für uns existiert er. Denn erst einmal identifizieren wir uns ja. Also wir geben dem einen Namen, eine Identität, diesem Geist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt versuchen, daraus die Leerheit zu machen und zu sagen, wir sind nicht da, da ist nichts, dann ist das wieder ein anderes Problem, was daraus entstehen kann. Wenn wir aber Hintergrundbelehrungen haben, auf die wir uns beziehen, dann können wir zwar wahrnehmen, gut, ich bin nicht wirklich da, aber ich existiere, weil ich alles wahrnehme. Und zusammen mit den Belehrungen entsteht daraus Klarheit und Leerheit in unserem Geist. Und diese Klarheit und Leerheit wird dann als der eigene Geist erfahren. Das ist nicht so einfach, das zu erklären oder zu zeigen, wie eben, dass man ein Bild dafür nimmt oder Worte, um das zu erklären. Wir müssen das selbst verstehen, was mit dieser Klarheit und Leerheit gemeint ist. Und da ist es gut, sich auf die Skandhas zu beziehen, also diese Belehrungen im Kechuk, und selbst zu praktizieren, entweder Meditation oder Chenresik. Und so können wir klare Referenzen bekommen,
Und zusätzlich gibt es dann eben auch noch diese besonderen spezifischen Anweisungen wie Mennak und Damnak, also die mündlichen Übertragungen oder die Schlüsselanweisungen oder Schlüsselerklärungen. Das sind einfach andere Ausdrücke dafür. Oder sind spezifische Ausdrücke, die hier für diese Anweisung benutzt werden. Und so können wir dann schließlich mit allem zusammen dahin kommen, zu erkennen, dass unser Geist Klarheit und Leerheit ist. Und dennoch, wir sehen zwar unseren Geist, sind aber weiterhin ganz gewöhnlich. Wir haben Emotionen, die auftauchen und anderes. Und da ist es nun gut, wenn wir die Idee des Mitgefühls hinzunehmen. Auf Tibetisch Tongpan und Ningche oder Tongni Ningche zusammengefasst. Das ist also Leerheit und Mitgefühl. Wir kombinieren diese beiden zusammen und daraus kann dann wirklich höhere Weisheit entstehen, Yeshe auf Tibetisch. Wir entwickeln also dadurch die Qualitäten unserer Buddha-Natur oder führen dazu, diese Qualitäten unserer Buddha-Natur hervorzubringen. Und das führt eben zu höherer Weisheit. Was die Meditation angeht, beziehen wir uns auf Kamalashila und es ist gut, wenn wir meditieren, dass zuvor ein Schutz da ist. Denn wenn wir in unserem Geisteszustand Klarheit und auch eine gewisse Form von Kraft entwickeln oder auch Macht, dann, oder man kann es besser Fähigkeiten nennen, dann, wenn wir keinen Schutz haben, dann hängt es von den Bedingungen ab, aber es kann sein, dass wir entweder in die richtige oder auch in eine nicht richtige, falsche Richtung gehen. Denn wir haben ja weltliche Tendenzen, und durch diese Tendenzen können wir auch in eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Um das zu verhindern, versuchen wir eben als Schutz sozusagen die Gewohnheit zu entwickeln, uns mit Liebe und Mitgefühl vertraut zu machen. So important is the combination, combination of the teaching, application to practice. Then these two come together, and then time to time there is one introduction. Introduction, I think, explanation, introduction. Makes then your mind kind of wake up. Wake up means like how you say, from the from the ignorance, clear up. Clear up. So then practice results come there. If not, then if studying, then intellectual, just go understanding, and like usual, like this. In practice, also running with the recitation and like this, there is also merit accumulation, blessing like this. But essential, you cannot raise up. Essential, your mind cannot. Your mind raise up your own wisdom. So for this, when you talk, quite easy, but when your reality is not so easy. But in order to raise up, then have to go really practical. Practical, for example, I say remain yourself, Buddha nature, means very difficult. Therefore, we need the training meditation, when you do the training meditation properly, then not impossible. It is possible. You can recognize we call basic consciousness. Your understanding, like the fresh consciousness. From the fresh, all the thought rise. Then fresh is kind of veiled by all the concepts.
like then this also in the see the aggregates you will like not aggregates but the others sensation these things, then you will understand. So now when you understand it was the teaching like sensations and like many there's quite a lot of chapters Samjung like this Namshi. Through this you are a little bit free from this, then slowly due to the meditation, due to the this teaching, you gradually you can remain with your basic consciousness, and then you recognize mind is following the consciousness, means like Namshi, or can remain with your own wisdom, you know. That's Yeshe, you know, Yeshe. But then if you could remain with this, then slowly make it stabilized, then naturally come in this point, you know. So now when you do Yidam practice, this part, then you are you present yourself like Yidam. So then it's not artificial, it's real, your Buddha nature, presence of Yidam. Yidam means like a supporter, you know, like how you call it, Sambhogakaya. So your support. This support then goes to the realistic. Dass unser Geist aufwacht, dass er von der Unwissenheit recognize, you remain Kunji. Then habit, if not habit, again changeable. If you remain habit, then slowly you say, I understanding, we call, how you say, I recognize my Buddha nature, you know. Term will come there. Same term topa means realize of your Buddha nature. Not talking about Buddha or no, just you are realize your where you put in the ground, you know. Das heißt, wir wachen auf von der Unwissenheit oder wir klären unseren Geist hin von der Unwissenheit. Und dadurch entstehen Resultate in unserer Praxis. Sonst ist es so, dass wenn wir zum Beispiel nur studieren, wir sehr intellektuell herangehen. Wir haben nur ein intellektuelles Verständnis, wie gewöhnlich auch von anderen Themen. Und wenn wir nur praktizieren, dann rennen wir die ganze Zeit herum, wie Rinpoche sagt, und rezitieren. Und natürlich ist da Segen und Verdienst da, aber unser Geist kann auch dadurch alleine nicht zu seiner eigenen Weisheit erwachen. Wir müssen also Praxis und Belehrung miteinander verbinden. Das ist sehr einfach, das zu sagen, aber in der Wirklichkeit ist es natürlich nicht so einfach. Und um wirklich aufzuwachen, also dass unsere Weisheit hervorkommen kann, brauchen wir eine praktische Herangehensweise. Und hier ist es wichtig, auch zu lernen, in der eigenen Buddha-Natur zu verweilen. Und dafür brauchen wir ein rechtes Training in Meditation. Es ist nicht unmöglich, es ist möglich. Es ist möglich, unsere Buddha-Natur zu erkennen. Wir haben ja unser grundlegendes Bewusstsein, Kunshi,
Und dieses grundlegende Bewusstsein, manchmal wird es auch Alaya genannt, ist ein frisches Bewusstsein. Und aus diesem Bewusstsein entstehen all die verschiedenen Gedanken. Und diese Gedanken verschleiern dann unseren Geist. Also Gedanken und Konzepte trüben unseren Geist, die aus diesem grundlegenden Bewusstsein aufsteigen. Diesen Punkt verstehen wir besser, wenn wir auch das Thema was auch im Kechuk unterrichtet wird, der Empfindungen studieren. Da gibt es verschiedene Themen oder Kapitel, die unterrichtet werden. Da wird über die Empfindung gesprochen und dann zum Beispiel auch über die Semjung, die Geistesfaktoren, über unser Bewusstsein und so weiter. Und durch diese Belehrung werden wir freier von unseren Gedanken oder Konzepten. Und wir können durch die Belehrung auch schrittweise eher in der Lage sein, in unserem grundlegenden Bewusstsein zu verweilen. Wir erkennen dann, wenn unser Geist unserem gewöhnlichen Bewusstsein Namshe folgt, oder wir erkennen auch, wenn unser Bewusstsein in Yeshe, in der höheren Weisheit, verweilen kann. Und dann ist es wiederum wichtig, dass dieses Verweilen stabilisiert wird. Denn nur wenn wir stabil sind, können wir wirklich darin verweilen. Wenn unser Geist nicht stabil ist, kann er nicht verweilen und kann auch diese Erkenntnisse nicht haben. Und es ist wichtig, dass durch diese Stabilisierung auch dieser Punkt wirklich etwas wird, was wir regelmäßig erfahren. Die Yidam-Praxis hilft uns dabei und es ist wichtig, dass auch diese nicht künstlich ist, dass und die Yidam durch die Yidam-Praxis kommt es dazu, dass das Verweilen in unserem Geist nicht künstlich ist, sondern dass es ein tatsächliches Verweilen in diesem Bewusstsein ist. Und die Yidam-Praxis ist ja unsere Unterstützung dieses Sambhogakayas, um auf dieser Ebene zu verweilen. Und das wird dann etwas, was durchaus realistisch für uns ist. Und Audrey hat nochmal etwas nachgefragt. Ich habe nicht gehört, was sie gefragt hat. Rinpoche spricht ja darüber, dass wir im Künchi verweilen können. Es gibt da einmal eben das gewöhnliche Bewusstsein und dann das Bewusstsein, wo wir in der Weisheit verweilen können. Und das ist dann wichtig, dass dies zu einer Gewohnheit wird, weil nur dann, wenn es eine Gewohnheit ist, ist dieser Zustand etwas, der nicht wechselhaft ist oder wieder vergehen kann. Denn dann können wir wirklich sagen, ich habe das verstanden, ich erkenne meine Buddha-Natur. Semki Tön Tokpa auf Tibetisch. Das bedeutet, die eigene Buddha-Natur zu verwirklichen. Und wir kommen eben dahin, indem wir nicht gefangen genommen werden durch unser gewöhnliches Bewusstsein, dass wir also das erkennen, wenn wir in diesem gewöhnlichen Bewusstsein sind und dann das Künchi Yeshe verwirklichen können. So, for this, right now we're not only talking, we are already long time, it's quite many years we talk about this, but actually it's very important to first you hear this, because before we never used to hear like this, you know. You just go to one subject, you try to go, and then that's all, you know. But here, like what today I'm talking about, you know. So even you cannot do, your here is very important. Then when you heard this, reflect, what is this, what about, just remind, try to think a little bit is important. Then when you apply the practice,
then you see, if I do like now, present moment, you learn this way, I will do this, but there is something else to do, something else to do, where, because in the Chandrisic text says this, meditation instruction says this, in the teaching introduce saying this, there are few things have to think together. So, when you say this, just try to remember a little bit. And it's not so easy to combine, but when you focus, when your mind is focused on this, slowly it comes, understand, we will understand. But then also instantly disappear this understand, because due to other tendencies are. But then instantly you have to remind, this kind of takes time. Like other day I say, like working movement of the babies, So slowly movement is getting habit and then moves, So, usually generally our habit is I try to learn, I get the meaning, then I to apply, I work with this and get the result. Actually like this, but our beginning we say basic consciousness. Our habit is namshi, kunji namshi, basic consciousness. Then our habit is to go to the following the consciousness and like usual. So therefore, very difficult to kind of change habit of this, So therefore, you need to first think a little bit, and then apply. This called stir some, then again practice gom. This way, then slowly we get a little bit familiar. Then familiar slowly comes realistic. Then realistic is have to make it more stabilized. This is the way to improvement of the meditation practice, Wir sprechen ja schon viele Jahre über diese Themen. Und am Anfang ist es nur gut, das überhaupt einmal zu hören. Denn wir haben das früher ja nie gehört, sowas. Oftmals gehen wir einfach nur zum Thema und versuchen das umzusetzen. Wir denken, wir könnten das sofort umsetzen, was da gesagt wird. Hier sind wir jetzt heute zusammen und wir können das jetzt einfach erstmal nur hören und darüber nachdenken. Wir müssen es nicht sofort umsetzen. Wir versuchen einfach ein bisschen davon zu verstehen. Und wenn wir dann die Praxis ausführen, dann sehen wir, dass wir das jetzt auf diese Weise tun, auf diese Weise praktizieren, es so gelernt haben, aber dass da noch irgendetwas anderes ist, was dann später kommt. Im Text von Chenrezig oder in den Meditationsanweisungen oder auch in den Belehrungen, die eine Einführung in die Natur des Geistes sind, wird einiges davon gesagt oder vieles gesagt. Ich muss einfach ein bisschen über diese Dinge dann nachdenken. Also so können wir da rangehen, indem wir sagen, da gibt es verschiedene Dinge nachzudenken und zu kombinieren. Und wir versuchen einfach, uns ein bisschen daran zu erinnern. Und natürlich ist es nicht so einfach, das alles zusammenzufügen. Wenn unser Geist sich aber darauf ausrichtet, eben diesem Weg so zu folgen, dann kommt ein gewisses Verständnis auf. Dieses Verständnis verschwindet auch meistens sofort wieder, aufgrund unserer verschiedenen Tendenzen. Und da ist es gut, wenn wir diesen Reflex entwickeln und sofort dessen gewahr zu werden und uns daran zu erinnern. Und es braucht aber Zeit, bis es dahin kommt, dass wir sofort dieses Gewahrsein in unserem Geist haben. Und es ist vergleichbar mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, an den anderen Tagen, wie ein Baby, was überhaupt erstmal anfängt zu laufen und was Zeit braucht, um anfängt zu laufen. Und erst wenn es eine Gewohnheit entwickelt hat, dann kann es wirklich von selbst laufen und gehen.
Und so ist das gewöhnlicherweise. Wir entwickeln eine Gewohnheit. Wir versuchen etwas zu lernen, die Bedeutung zu verstehen. Wir arbeiten damit und können dann ein Resultat Resultat hervorbringen. Und normalerweise funktioniert das so und das ist auch richtig, aber wir haben eben gewisse Gewohnheiten mit unserem grundlegenden Bewusstsein. Namshe. Und unsere Gewohnheit ist, unserem gewöhnlichen Bewusstsein, Namshe, eben zu folgen. Und diese Gewohnheit zu verändern, ist sehr schwierig. Sobald etwas in unserem Bewusstsein auftaucht, folgen wir dem. Und deswegen versuchen wir eben Tö, Sam und Gom anzuwenden, zuhören, nachdenken und meditieren und damit vertrauter zu werden. Und dann wird es langsam zu etwas Wirklichem. Und dieses Wirkliche, das sollte sich eben dann auch stabilisieren. Und das ist die Art und Weise, wie wir unsere Meditationspraxis verbessern können oder wie wir auf dem Weg der Meditation voranschreiten können. So this is the how you say we we try you try to combine there's a very important instruction of the Chinese practice and then in the teachings, the meaning of the teachings. It's very important because meaning of teaching not only how to do practice of the visualization, recitations, but the meaning of the other part of the teachings, like we're using like Gampopa's teaching and then the how you call Kenju Meparampoche, and also the basic detail is Buddha's teaching, So when you practice, because if your teaching comes to the familiar, when you practice, this meaning is always comes in the mind, When you don't have a teaching proper, then you have to think always when we are beginning of we are studying, the teachers always emphasize your teachings, knowledge should not left in a book, text. You have to in the mind, in the brain. So always emphasize. Why? Because when you do practice, it's like usually you do Chandese or we do practice focus, but at the same time there's a lot of tendencies arise, like this also you can see, not all the time very smooth. All the tendencies arise. When tendencies arise, you have tendency of the teachings. There's all the messages comes, give us a hindering, So hindering. So then these messages are linked with the result of the practice, improvement of the result of practice. So through this, then help can focus in the reality, like I say, usually we call realizing of the meaning of the practice, Es ist also äußerst wichtig, dass wir die Anweisungen über die Praxis, wie zum Beispiel Chenresik, und die Bedeutung der Belehrung miteinander kombinieren. Es gibt den Punkt, wo wir lernen, die Praxis auszuführen, zu visualisieren, zu rezitieren. Aber es gibt auch den anderen Teil, wo wir eben Belehrungen bekommen, wie zum Beispiel bei Gampopa oder im Kechuk von Mipam Rinpoche. Und letztlich sind es ja Details aus den Belehrungen Buddhas. Wenn wir uns damit vertraut machen, mit diesen Belehrungen und dann praktizieren, dann kommt die Bedeutung dieser Belehrung bei der Praxis immer in unseren Geist. Wenn wir keine richtigen Belehrungen bekommen haben, dann denken wir einfach nur so. Und als wir begonnen haben zu studieren, haben unsere Lehrer uns ja gesagt, das Wissen, was wir da erlernen, sollte nicht in den Texten bleiben, sondern wir brauchen es in unserem Geist, in unserem Gehirn. Dieser Punkt wurde immer betont.
Warum? Wenn wir uns auf die Praxis ausrichten, kommen ja gleichzeitig immer unsere Tendenzen herauf oder hervor. Und es geht nicht die ganze Zeit nur so glatt vor sich hin, wenn wir meditieren, sondern unsere Tendenzen kommen hervor. Und gleichzeitig kommen eben aber auch Tendenzen der Belehrung in unserem Geist hervor. Und diese Botschaften, die da gegeben werden, sind ja damit verbunden, dass das Resultat unserer Praxis besser werden kann. Und so sind sie eine Hilfe bei der Ausrichtung auf die Wirklichkeit. Und dann kommt es wirklich zu dem, was eben genannt wird, dass die Bedeutung der Praxis verwirklicht wird. So then you can see when you listen to the teachings how the recitation is how important, because group together recitation, then repetition is repetition. Slowly you really get the meaning, Then other hand, you can see also analyze the teachings are little bit like rumor, Like I receive one information. I tell to somebody, he will tell a little bit different than other. The other person tells a little bit different. So when you receive teaching, sometimes we are like this. We receive teaching, then you know this, then we hear the other topics, then my teaching is a little bit influenced by these topics. So I understand it's a little bit different than teaching. Then you believe I understood proper. You tell another person, he understands a little bit different. So this makes then teaching is unclear, You know but not clear. You believe you know clear, like this. So that's the reason it's very old-fashioned what repetition is. Like we used to do this, And as the second or second generation, then in India also they change new style, but new styles are qualities much. They go quick, understand everything, but then quality is different. You can see the Khenpos, Khenpo Chöra Tempe, and like Khenpo Chocho, the quality is totally different. Like this, Like Khenpo Chöra temples, they are a little bit like a library, like museum. All the but others are one piece, another piece, like this. Reason why, but that's why I emphasize to repetition, because repetition, one subject. The subject means like what we do is like Kenjo or this, with one subject. Then until next topic, we are repeating, So we are repeating means very familiar. Like for example, if you repeat from here to the Musje road, then sometimes you can go with a close eye, you know how to step. So like this. So repetition makes. That's where also when used to practice, like all the text, we make by heart, and then by heart. But when you do really, practice, text makes a lot of disturb, If you reading makes a lot of disturb. If you by heart, then all the pictures are much easier. Similarity, like this. So now we don't talk about the by heart, but talking about the repetition, and then not put your own idea, not put your own opinion by the other people. Go direct in exactly what text saying. Then it's very important, Was die Belehrung angeht, ist es nun sehr wichtig, dass wir diese Studiengruppen machen, wo wir wiederholen, was wir gelernt haben. Nur so können wir die Bedeutung erfassen. Es ist auch wichtig, dass wir
das ein bisschen untersuchen. Manchmal sind nämlich Belehrungen so ein bisschen wie Gerüchte. Das heißt, ich bekomme eine bestimmte Belehrung oder Information und erkläre das jemand anderem. Und dieser erklärt das wieder jemand anderem und jedes Mal wird es ein bisschen anders. Und ja, da kennen wir doch diese Runde, ne, mit Jerusalem da, mit den Sitzen. Also jeder gibt dem anderen was ins Ohr und am Ende kommt es ganz anders raus. Und wenn wir jetzt Belehrungen bekommen, dann ist es genauso. Wir hören das und haben das Gefühl, wir wissen das. Und dann hören wir aber noch ein anderes Thema dazu. Und dann ist dieses Wissen schon beeinflusst. Und wir haben aber trotzdem das Gefühl, dass wir das richtig verstanden haben und das richtige Wissen über diese Belehrungen haben. Und dennoch ist es ja beeinflusst und wurde auch schon über mehrere Leute weitergegeben und so weiter. Und das führt dazu, dass diese Belehrungen in unserem Geist unklar sind. Ich glaube daran, ich weiß es, es erscheint mir klar, aber es ist eben nicht der Fall. Und was wir hier machen, ist so ein bisschen altmodisch. Wir haben das in Indien auch gemacht. Wir als erste Generation haben das dort so gemacht. Die zweite Generation hat das schon geändert, hat einen neuen Stil eingeführt, wo etwas schneller gelernt wurde oder über die Texte gegangen wurde. Und die Qualität ist tatsächlich verschieden. Wenn wir zum Beispiel Khenpo Chodrak Tempel Rinpoche und Khenpo Chodrak vergleichen, ist die Qualität völlig verschieden. Khenpo Chodrak ist wie eine Bibliothek oder ein Museum. Und das Wissen, was mit der zweiten Generation geschaffen wurde, von Khenpos, ist eher so, wie wenn verschiedene Teile zusammenkommen. Aber Khenpo Chodrak ist eben wirklich wie eine ganze Bibliothek zusammen, ein Ganzes. Und deswegen sagen wir, dass es wichtig ist, die Dinge zu wiederholen. Und da haben wir eben die verschiedenen Themen des Kechuk und andere. Und die sollten wir wiederholen, bis wir beim nächsten Thema angekommen sind. Das ist so wie, wenn wir immer wieder die Straße bis Moustier runtergehen, dann können wir das irgendwann mit geschlossenen Augen. Und dann wissen wir sogar mit geschlossenen Augen, wo wir unsere Füße hinsetzen sollen. Wenn wir gewohnt sind zu praktizieren, wir waren ja gewohnt zu praktizieren, also auch damals in Indien. Und da war es üblich, dass wir alle Texte auswendig gelernt haben. Und wenn man nämlich wirklich praktiziert, ist der Text irgendwie etwas, was uns stören kann. Also, dass man den lesen muss und so weiter. Und wenn man den auswendig kann, dann kommen die Bilder des Textes oder der Praxis viel leichter in den eigenen Geist. Und hier ist es eben ähnlich, dass wenn wir immer diese Texte dann wiederholen und wiederholen, also hier sprechen wir von den Studientexten und dabei nicht unsere eigenen Vorstellungen und Ideen einbringen, dann wissen wir irgendwann ganz genau, was im Text gesagt wird. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. So this tendency is very strong, very strong, because yesterday we talked about Poa and Pado like this, But this kind of direction of the teachings is totally, when you are difficult time, then everything tendency following this is a very helpful practices also. Just like I make a little detail. If you have the habit of all kind of, there is one way to habit focusing. It's very helpful. And also there is not only Pado, but any kind of condition of the suffering,
then the teaching's meaning is calm and gives support, gives a kind of how you say reference, and you support, and this prevent the suffering, cause of the like mental suffering, mental suffering means emotionally there is some problems, So in the teachings are familiar, then it helps a lot. That's the reason a lot of prayers are recitation, give it a familiar orientation of the direction, Diese Tendenzen sind sehr stark. Wir haben ja gestern über Pova und Bardo gesprochen. During the time to die, So if we have that in mind, very strongly Yes. ingrained, Yes. that's what you mean? Yes. Okay. Wir haben ja gestern über Pova und den Bardo, den Zwischenzustand, gesprochen. Und diese Belehrungen sind auch sehr nützlich. Und zwar, wenn wir schwierige Zeiten bekommen, dann ist es ja so, dass unsere Tendenzen solchen Praktiken oder Belehrungen folgen. Das heißt, wir erinnern uns an diese Belehrung, die wir da bekommen haben, und das kann uns dann helfen, auch für unsere Praxis. Er möchte das im Detail sagen. Also wenn wir zum Beispiel diese Gewohnheit entwickelt haben von diesen Belehrungen, dann ist das ja eine bestimmte Weise, auch sich auszurichten. Und diese Ausrichtung ist dann eine Hilfe, wenn wir Probleme bekommen. Und nicht nur erst im Bardo, sondern immer, wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme bekommen, sind die Belehrungen eine Stütze und ein Bezugspunkt für uns. Und das kann viel mentales Leid verhindern. Denn mentales Leid ist ja, dass wir Emotionen bekommen in bestimmten Situationen. Und diese Emotionen stellen ja immer Probleme dar. Wenn wir jetzt mit den Belehrungen vertraut sind, hilft uns das sehr. Das ist auch der Grund, warum wir Gebete und Rezitationen machen, weil wir dadurch vertraut werden mit einer bestimmten Richtung, in die wir gehen wollen. So I think next generation is next year, right? We don't have after. Yes. So then I think I will leave here. You just a few words are new. Most words are previous word at this time. When I explain. So then the new words you keep again continue. Just like a reminder, continue. Then together, sometimes repeating the topic, and then keep continue. So this helps. And another step comes, So then we will see you again in I think, I don't know, maybe March or April or something like this. Like this. So then yesterday I make a little bit clear. We usually when we listen teaching, I always emphasize a little bit like the word jigden dan jigden lendepa. How you translate this? Beneficial, worldly and beyond of the worldly. Yes. Like this. So today is beyond of the worldly, but Christmas time for the worldly, So beneficial for the worldly. Oh, sorry. No, okay. What is with Christmas? Christmas teaching, the New Year teaching. Yes. We talk about the worldly. The worldly, okay. Because of the benefit, it's also Dhamma, What is this? Clarity and compassion. Yes, clarity, compassion. This more orientation, what you need worldly. I mean, worldly means like your time, family, work, problem, and how to deal. I don't go this way, but teaching helps for this. The generous practice is beyond of the worldly. It's more difficult curriculum, little bit more complicated, but it's of course useful for worldly. But main orientation is going to enlightenment direction or achievement of bodhisattva, or then how you call this?
the Bodhisattva. Yes, achievement of Bodhisattva. So this direction, you know. Wir wollen jetzt hier aufhören. Es waren einige neue Worte dabei, einiges, was zuvor schon gesagt wurde. Wichtig ist, dass wir weitermachen, dass wir das behalten, uns daran erinnern, immer wieder neu erinnern, ein bisschen zusammen die Themen durchgehen. Und das hilft dann dabei, dass andere Schritte kommen können. Wir sehen uns das nächste Mal für diesen Chenrezig-Kurs im Frühjahr wieder, wahrscheinlich im März oder im April. Und gestern hat Rinpoche gesagt, dass wenn wir Belehrung hören, dass da zwei Möglichkeiten gibt. Einmal Jigten und dann Jigten Depa. Das heißt, der Nutzen, der für unsere weltlichen Aktivitäten da ist und der Nutzen, der über die weltlichen Dinge hinausgeht. Und heute haben wir über das gesprochen, was über die weltlichen Belange hinausgeht, also der Teil der Praxis, der diesen Teil behandelt. Und wenn wir dann zu Weihnachten, und damit meint er nicht das Weihnachtsfest, sondern die Belehrung, die er nach Weihnachten gibt, wenn wir da zusammenkommen, dann geht es mehr um darum, wie wir den Dharma für unseren Alltag nutzen können. Da ist ja immer dieser Kurs Klarheit und Mitgefühl und das ist mehr ausgerichtet auf das, was wir in der Welt brauchen, um unser Familienleben, die Arbeit und so weiter zu unterstützen, wie wir damit umgehen können. Natürlich gehen wir nicht in diese Richtung des Weltlichen, aber die Belehrungen helfen uns, diese Dinge eben eher zu bearbeiten. Und das ist, der Chenrezig-Kurs, der geht eben über das Weltliche hinaus. Das ist hier unsere Ausrichtung. Und das ist etwas komplizierter, ist natürlich auch hilfreich für unsere Situation in der Welt. Aber die Hauptausrichtung ist hier die Erleuchtung und dass wir so werden wie die Bodhisattvas. Und dieser Richtung folgen wir beim Chenrezig-Kurs. Benefit, you don't think I will do market competition, you know, the economic, not this one, but with the Dharma, how to living with the problem in the world, you know, yourself, because sometimes you can misunderstand also. Nutzen sprechen wir nicht darüber, dass wir irgendwo Verdienste machen auf irgendeinem Markt und da persönliche Nutzen draus ziehen, sondern wie wir selbst in der Welt leben können. Das ist damit gemeint, das wird manchmal missverstanden. So actually, now it's almost starting. It's in November. So next year is you already know, but we are 50 years. You know, 50 years in here in Tabu Gajuling, 50 years, and we try to do kind of how you say memorize. Collect all the memories and during the year, not big things, but just like people understand, keep in the mind how events and how important, who was there, and you know this is quite important. You know, like a little bit older people who used to be here, they know, but most new people don't know what's happening. You know, like most important time period happening 1975 to 99, 89, you know, this period is here most important happening, but not really people realize, but most important. Then it was continued, you know, like this. So we do this, and also it's quite nice in the 50 years, when 16 Karmapa asked advice what he asked we should do, we are all basic is completed. You know, he asked for the people who are connected with the Dharma center, and then studying Dharma, facility studying Dharma needed teachings and philosophical teachings and the library, and then retreat place, 3-year retreat, and then people want to do life monastery. This 5 topic is already done. This I just thought this morning. Actually, 50 years I fulfilled the Karmapa's wish. You know, now only improvement.
This is now another part. So improvement, go up or down, we don't know, but we think the improvement, like 50 years. So this is quite nice. I think we did everything what Karmapa's letter saying, we done. So not saying only myself, thanks for Gendu Rinpoche, Khenpo Chödrön, and the other lamas, teachers, and then mainly supported by Karmapa and Shamar Rinpoche and a few other lamas, they supported. So this is done. This is quite good news, Then how we do, we still discussion this. But true, I did get a clear idea. It's a nice things when you look the the past documents, and January 17 is first 16 Karmapa and Pope policies when they meet is January 17 January 1975. So it's quite nice. Beginning of we start Buddhism. Generally Buddhism, but the Karmakaji Buddhism here in the Karmapa and the Pope meet, and the Pope welcome Karmapa in a Catholic country, because France is a Catholic country. So this was one thing very important. Then first Karmapa came here, choosing the place, because there is a several proposal offer, but choosing here is 21 January, 21 January. So I think we started with the 17, and then 21 January we do Guru Yoga Karmapa meditation, and then a few days accumulation. I think this reason why I'm telling, if you know this, also as people want to come, you can prepare, We don't think big things like this, but regularly through this you remember what happening, in this area, this kind of things are quite important, Quite nice. First meeting Karmapa Pope, before Karmapa coming here, 4 days before, and then he welcome. His like I say, lecture, welcoming Karmapa in a speech. Karmapa in more or less, he didn't say Catholic country, but more or less saying welcome. So then second few days later, Karmapa arrived here. He point the place. So this beginning of a year, right? It's quite nice, like this. Das wird ja nächstes Jahr das 50-jährige Bestehen von Dakpo gefeiert, und das wird ja in verschiedenen Events dann erinnert. Und da wird das ganze Jahr über etwas stattfinden. Kein großes Ereignis, aber wir machen verschiedene kleine Dinge, um daran zu erinnern, was eigentlich alles hier geschehen ist. Und vielleicht könnt ihr das einfach schon mal im Geist behalten, damit ihr vielleicht ab und zu mal herkommen könnt. Die älteren Leute wissen das alles, aber die neuen Leute wissen das alles nicht. Die wichtigsten Dinge, die hier stattfanden, fanden zwischen 1975 und 1989 statt. Und viele Leute wissen nicht, was hier eigentlich alles passiert ist. Und danach ging es natürlich auch weiter. Und es ist schön, dass wir diese 50 Jahre feiern können. Der 16. Karmapa hatte damals ja einen Auftrag gegeben und hatte darum gebeten, was hier alles erschaffen werden sollte. Und Rinpoche kann sagen, dass das grundsätzlich erfüllt wurde. Einmal der Punkt, dass Leute sich mit dem Dharma verbinden können, also ein Dharma-Zentrum, dann ein Ort, wo der Dharma studiert werden kann und wo es die Möglichkeit dazu gibt, philosophische Belehrung zu bekommen, also dieses Institut, dann als drittes eine Bibliothek, als drittes ein Retreatplatz für die 3 Jahresretreats und dann für diejenigen, die im Kloster leben wollen, ein Kloster. Diese 5 Punkte sind alle erfüllt und Rinpoche freut sich sehr darüber. Und er konnte sagen, dass er Karmapas Wünsche erfüllt hat. Und natürlich geht es jetzt weiterhin darum, das noch alles zu verbessern. Das ist ein anderer Teil. Wird das alles weiter zunehmen oder wird es vielleicht auch abnehmen oder runtergehen? Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir das alles getan und das ist sehr schön. Alles, was Karmapa in diesem Brief, den er damals
geschrieben hat über die fünf Wünsche oder 5 Punkte, gesagt hat, das wurde erfüllt. Und natürlich, sagt Rinpoche, es war er nicht alleine, sondern vor allem eben auch mit Genin Rinpoche und Khenpo Chödrak Rinpoche und anderen Lamas und Lehrern. Und das Ganze wurde natürlich unterstützt von Karmapa und Shamma Rinpoche und auch von einigen anderen Lamas, die all die Jahre ihre Unterstützung gegeben haben. Und das ist alles getan und das sind gute Nachrichten. Jetzt geht es noch darum, wie es jetzt weitergeht. Oder wie wir das jetzt nächstes Jahr gestalten. Wir schauen jetzt viele Dokumente an über die Vergangenheit. Zum Beispiel kam der Karmapa ja nach Europa und am 17.01.75 haben sich der 16. Karmapa und der Papst Paul VI. Getroffen. Und das war praktisch der Beginn des Buddhismus, des Allgemeinbuddhismus hier, aber ganz besonders der Karma-Kagyu-Linie. Und der Papst hat Karmapa sozusagen in katholischen Ländern willkommen geheißen, denn Frankreich ist ja ein katholisches Land. Und danach kam Karmapa hierher und hat diesen Ort ausgesucht. Er hatte verschiedene Vorschläge, hat aber den Ort hier ausgesucht. Und am 21. Januar 75 fand hier das Guru-Yoga auf Karmapa statt und eine Ansammlung verschiedener Meditationen und so weiter. Es werden verschiedene Events stattfinden und ihr könnt euch darauf vorbereiten, wenn ihr das wisst und dann vielleicht herkommen. Regelmäßig werden Dinge stattfinden, damit wir uns eben erinnern, was in dieser Gegend hier überhaupt geschehen ist. Und das ist sehr wichtig. Und es ist so schön, dass Karmapa als erstes den Papst treffen konnte. Und das war 4 Tage, bevor er dann zum ersten Mal hier an diesen Ort kam. Und in einer Ansprache hat der Papst Karmapa in einem katholischen Land willkommen geheißen. Er hat nicht gesagt im katholischen Land, aber er hat Karmapa willkommen geheißen in seiner Ansprache. Und dann kam Karmapa hierher, hat diesen Platz ausgesucht. Und so begann das Jahr damals und das ist wirklich alles sehr schön. Yes, Okay. for purify and also restore all the elements, Okay. Also restore all the higher beings. I mean, restore, is it? All the elements are restored. 17, Gasang. Yes. Oh yeah, 21. Yes. Yes, okay. I make mistake, French. Also am 17. Januar nächsten Jahr wird die Garsang Puja stattfinden, eine Art der Rauchopfer Puja oder Sang Puja, aber sehr ausführlich. Und da werden die Elemente wiederhergestellt, alles wird gereinigt und auch die höheren Wesen bekommen hier diese Gaben und so weiter. Das ist sehr wichtig, dass der Ort auf diese Weise immer mal gereinigt wird. Und am 21. Januar werden vielleicht Guru-Yoga-Ansammlungen gemacht. Ah, okay, die haben das nicht damals am 21. Januar gemacht, sondern das wird nächstes Jahr eben stattfinden. Dann könnt ihr das schon mal einplanen. There is one interesting also maybe, that sometimes I think myself and then find one interesting topic, So way to development of Thakpo is not like one project, we fundraise money and then manpower build, not like this, Maybe many. Now I just think we build like one baby until grown up.
You know, like baby, first you have to buy shoes and small clothes, and they take care of food like this. According to the baby, we develop the clothes, and then 20 years, then has a normal clothes. We did little bit like this because no normal like normal color. So here, all the I talk about library, retreat, monastic, this, and also studying according with the people's capacity. Not we pushed, many of you remember, according to the people's capacity, and also where all the buildings, collecting things are contributed by individual, by deep heart, very little donation, little. I try to avoid all the big fundraisings because it's interesting, but more interesting individual, feeling heart. And then the together collection, work together. Then slowly we build, So need a lot of patience, lot of weight, lot of also kind of not so luxury, not so comfortable, but still everybody comes slowly, build up. So this is I think it's because everybody's a devotion and a good heart and a bodhicitta mind, and the goal is bring Dharma into the in Europe, like this kind of idea. I think is beginning you don't see so much, but slowly it's quite interesting. It's quite nice because just all the conditions are built following the Karmapa. This is according with the people's capacity, people's need, people's will. It just slowly went like that. That's why it took so long. It's half century. Half century. Then first step is fulfill what Karmapa says. Like this. Rinpoche denkt selber manchmal nach und findet da interessante Themen. Es ging ja darum, den Dharma zu entwickeln, nicht um normale Spendengesuche und Häuser bauen und den Einsatz von Menschen und so weiter. Darum ging es ja gar nicht. Es ging um den Dharma. Das ist wie wenn wir ein Baby unterstützen, damit es heranwachsen kann zu einem erwachsenen Menschen. Erst ist es klein, dann braucht es bestimmte Schuhe, kleine Kleidung, besonderes Essen und so weiter. Und nach 20 Jahren braucht es diese kleinen Kleidungsstücke nicht mehr. Und hier ist es ja so, dass wir niemanden zu irgendwas angetrieben haben, sondern alles wurde entsprechend der Fähigkeiten der Leute gemacht. Die Bibliothek wurde geschaffen, die Retreatzentren, das Kloster und so weiter. Das wurde alles langsam aufgebaut. Und viele von euch erinnern sich ja auch daran. Und vieles wurde mit dem Herzen gebaut, also mit individuellen kleinen Spenden und wo Leute wirklich gerne etwas gegeben haben. Rinpoche wollte diese großen Fundraising-Geschichten vermeiden. Natürlich ist es irgendwie interessant, aber wichtiger ist, dass viele Leute mit viel Herz oder Gefühl zusammenarbeiten und etwas erschaffen. Wir brauchten sehr viel Geduld und mussten lange warten, aber wir konnten etwas erschaffen. Es ist nicht luxuriös oder besonders, und es war auch nie besonders bequem, aber die Leute kamen immer weiterhin und so konnten wir langsam etwas erschaffen. Jeder hatte Hingabe, Bodhicitta im Geist und das Ziel war ja immer, dass wir den Dharma nach Europa bringen. Und Rinpoche konnte das erst alles nicht so sehen, aber jetzt findet er, das, was jetzt hier entstanden ist, ist doch wirklich sehr schön und sehr interessant. Und wir haben alles, was Karmapa wollte, getan und haben etwas aufgebaut, entsprechend der Fähigkeiten, der Bedürfnisse, dem Willen der Leute. Es brauchte ziemlich lang, ein halbes Jahrhundert. Aber der erste Schritt von dem, was Karmapa damals gesagt hatte, ist jetzt eben erfüllt.
So I will finish here with the dedicate, and you still have a meditation after, and then see you next time. In more or less, many are also during the New Year time. Yeah. Okay. Dann machen die Widmung. Es kommt dann noch das Meditieren gleich. Und wir sehen uns wieder, vielleicht schon Ende des Jahres oder sonst eben nächstes Jahr. Sunam de damje zeba nye damne nye be dana bamje jega na je bala duba ye sebe tole do wara sho jamba ba we chedara chamba gondo zangbo ne yan de jen de da kunje jeso dalo yawan de da dam ravdong o sanje ko son nye be chanla Chönye menjuro dembe chanla dan kende meche dembe chanla jeda ngowa malandu parasho.